Aesfrost and Glenbrook remained strong after declaring a trade stop with Hyzant. Gustadolf sends Erica to Hyzant to deliver his ultimatum, and dispatches an army to Glenbrook to increase the pressure on the Holy State. Hyzant, under the banner of Prince Roland, sends Minister Serenor Wolffort of the Saintly Seven to prepare for retaliation. Softly but surely, Norzélia descends into war once more. Chapitre 13, acte 1, Sonne, donc, heure, désirée. Et bienvenue pour le chapitre 13. Those are the Archduke's wishes. I implore you not to forget that this is his final offer. Come to think of it, I heard that Wolffort was added to your saintly ranks. Where might he be? I'm afraid I cannot answer that. The dealings of the Saintly Seven are our business, and ours alone. How disappointing. I had hoped to congratulate him on his promotion. That wretched woman. Those are hardly wishes. Aesfrost all but demands us open the source to restore our diplomatic relations. The Duchy fears neither a lack of salt nor the goddess's shield. We can assume they have a plan in mind. Then this was no more than a ploy to stall for time. We had best expedite House Wolffort's plans to take the capital. Minister Exham, send word to Minister Serenor. You wish to lend us Hyzant's new weapon? Yes, it was a directive from the Holy One. The weapon is one Minister Lila developed in secret. I compressed a vast quantity of magic into crystal form. We call this weapon Elfric. The blast crystals have yet to be perfected, but they can decimate a castle wall easily enough. We thank you for your support. Be forewarned that their power makes him unwieldy in an average battle. They are not meant to be used on people. Furthermore, we are only giving you a single blast crystal. Regardless, I'm certain it will come in handy while recapturing Whiteholm Castle. Its incomplete nature makes it regrettably tricky to use, but Milo should be able to take care of that for you. Use them both wisely. I am Milo. A dancer by trade, but assistant to the Saintly Seven on occasion. Alors, Milo, on peut en refaire son... Bonjour madame. Émissaire des Sept Saints, Milo Youel. Espionne se faisant passer pour une danseuse, elle a pour mission principale la découverte d'informations. Elle disparaît parfois pour réapparaître un peu plus tard avec un message des Sept Saints. Versée dans les arts de combat, elle est une guerrière très douée. I shall serve you, Minister Serenor, until we reclaim the capital. You sure you'll be okay? You needn't worry. It isn't my first time flirting with danger. A Hyzantian spy? Very likely. The blast of the Elfric should help you catch the enemy unawares. Both my army and Minister Camsel's will join in the attack. Can we entrust command to you, Minister Serenor? Most certainly. And the crystal will be key in our plan to reclaim Glenbrook.
Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils nous envoient quand même une espionne, mais on sait pas vraiment de quel côté elle est non plus. Alors, il y a une quête annexe et il y a deux quêtes principales, ok. Alors, Annexe, Sicras s'empresse de rapporter à Gustadolf le vol qui a eu lieu dans la grande bibliothèque, au faubourg Aesfrostois. You have made a grave error in allowing thieves to raid the archives, Constable Sicras. Forgive me. My guards gave chase as soon as they noticed intruders, but they'd already fled beyond our reach. Sicras, qui es-tu? Commandant de la police militaire d'Eastfrost, Sicras Dut, en charge de faire régner l'ordre dans le duché d'Eastfrost. Sa loyauté et son respect absolu de la loi lui valent les faveurs de Gustadolf, qui semble grandement l'apprécier. What did they take? Luckily, they were unable to gain entry to where we keep our more sensitive texts. All they were able to make off with was a single book penned by the late Lady Orlea. Orlea? She left behind a message of sorts? She'd bid it be passed on to Lady Frederica when she came of age, but it seems those wishes were forgotten. Thalos or Erica must have hidden it from her. They derived no greater pleasure than from tormenting her. Do we know what was written in this book? No. Storage records indicate it was protected by some arcane seal. It must be of some significance, if she would go to such lengths to protect it from prying eyes. Perhaps something to do with the Rosellan liberation, for which she fought so fiercely. Or perhaps it is not but a mother complaining to her daughter of a duchy they both despise. I shall send a party to hunt down the thieves at once. No need. Such ruffians are unlikely to be in the employ of our foe. No doubt they were simply looking to loot us to fill their own purses. Le clan Travis. It is more important that we dispose of Svarog and finish the Nell with all haste. Dispatch your soldiers there. Aye, Your Grace. D'ailleurs, j'y pense, maintenant que j'ai tué Silvio, le clan Travis, ils pourraient prendre leur royaume. Comme ça, on fait copain-copain. Cité Telliore. Huguette, chargée d'une mission secrète, se trouvait sur le territoire de Telliore avec... Ah non, en fait, c'est Huguette qui... Ok. Très bien. Benedict asked me to scout out Telliore and where the Aesfrosti soldiers are stationed. But I hardly see any around. Why did he ask me to come here in the first place? I doubt it would matter in reclaiming the capital. But orders are orders. I should report back. Thalas et ses hommes stationnés au château de l'île Blanche reçoivent la réponse de Isante à leur ultimatum. Ah, tidings from Erica. She says Hyzant refused our final offer. You seem surprised. There was no way Hyzant would agree to open the source. I know that, but the negotiations were meant to buy us time. Yet it seems their soldiers are already on the move. Damn it all! This wasn't supposed to happen. If you play with fire, you get burned. Now we have no recourse but to meet them in battle without the Archduke. So it has come to war, then? We just have to beat them at their own game. Their newest saint is heading the vanguard. You must be delighted
that a former retainer to the crown is coming to visit. Right, Cordelia? Enough, Valis. I won't allow such impudence toward the Queen. Queen? This child is nothing more than a puppet. And I believe the impotent one here is you, Avlora. A general has no right telling the Prime Minister what to do. I had no idea the Prime Minister's job was to torment the weak. Enough, General of Lore. I will answer the Prime Minister. As the Queen of Glenbrook, I shall protect my kingdom until my dying breath, no matter who may stand against me. It appears your impudence is contagious, Avlora. Your charge knows not how powerless she is. Worry not, Your Majesty. I shall protect you. Because I am to wed the Archduke? Because you are a warrior. One who does not give up, even if she must fight her battles alone. I was an orphan. I never knew my parents. I entered the army to make a place for myself. So I know better than anyone the pain of having to do everything on your own. Allow me to bare my heart to you as well, General of Lore. As the last heir to the throne of Glenbrook, I do not intend to let Gustadolf have his way. You mean to strike down the Archduke? But I lack the power to do so. Have you heard of the Royalists? The aristocrats who were aid to my father. I have. I also heard they secretly indulged in bribes and the like for personal gain. That man Patriot was cozying up to the Archduke not seconds after King Regna's beheading. Their kind knows no loyalty. Indeed. But Gustadolf has not given any of them a position in his court, so they have fallen on hard times. I want to ask Patriot and the other royalists for their help. Are you mad? No doubt they would wholeheartedly embrace you as their symbol, but only for their own purposes. I understand that, but their years in service to the crown have earned them great influence in politics. I must have their support if I'm to reclaim Glenbrook. Is it possible for you to rein them in? Not alone. But with you, General of Lore, I can. They lack military might. If you accompany me, I could sway them to my cause. Please, General, lend me your strength. As an Aesfrosti general, I simply cannot turn a deaf ear to what you have told me. Did you not think I would tell the Archduke of your plans? Of course I did. But I refuse to stand idly by as a mere decoration. So if it meant earning your trust, I was willing to show you that I wish to protect Glenbrook by any means necessary. You took a gamble. I had to. For it is not status or reward that moves you. So you bet on my honor, and refusal would sully my name forever. However, safeguarding the kingdom comes first. Fighting at your side will have to wait. General of Lora! A word of advice, Your Majesty. Both Hyzant and the Archduke are veterans of war. The fight will not be an easy one, and may rage on for many years. Even so, I will not falter. I must do this, for my father and brothers. An admirable resolve. One which I will see fulfilled. I shall be your sword and shield, my queen.
you, General of Laura. Bien, 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 bien. Bonne nouvelle. Ça fait plaisir. Alors, Isante a accepté de prêter sa nouvelle arme à Serenor. Comment celui-ci utilisera... Comment celui-ci l'utilisera-t-il pour reprendre la capitale royale de Glenbrook? On va essayer d'éviter de faire des dégâts, je pense. I apologize, but are you suggesting we destroy the dam around Telliore Reservoir to start a flood? The capital city was built on the banks of the Norzélia River. Breaking the dam surrounding Lake Telliore upstream will allow us to submerge a majority of the city. Flooding the town will throw their army into disarray, which should allow us to take the place by storm. Lake Telliore is a man-made reservoir. You might be able to burst through with a blast crystal. Huette scouted the area earlier and reported seeing very few sentries. Proof enough that this is outside the Archduke's calculations. No. The damage will be too great. The means would not justify the end, Benedict. We cannot afford to lose. I agree with Roland. There is already far too much blood on our hands. Perhaps it's worth speaking with the people and gaining their understanding. Unless we reclaim Glenbrook, it's unlikely they'll understand or support our actions. We must take the capital back and show our strength and resolve first. On n'échouera pas. So that means you stand by Benedict then. If we have a sure shot at winning, we need to take it. No matter the consequences. We can't lose the war. We just can't. Telliore Reservoir is the kingdom's water source. The dam was constructed to protect the people from floods. I doubt they would ever forgive us should we choose to destroy it for war. Glenbrook thrives because of that water, and to use it otherwise is inexcusable. Brute strength isn't the only way to reclaim the city. We can strike at night and defeat their commanding officers. There are ways to slip into the castle unseen. If you have used it before, there is a chance it has been sealed off since. Bon, t'en sais rien, ça. There is more than one route. You needn't worry. So you mean not to use the blast crystal? No, I do. After we sneak in, we can sink Aesfrost's warship. It would close off their escape route. Our first priority should be ensuring the people's safety. We cannot allow them to be taken hostage. It would restrict our options as well. She's got a point. But how do we take the capital back after that? We could use the blast crystal to destroy the bridge connecting the town and the castle. The enemies would be stuck within the walls. That would certainly mitigate the damages to the citizens. If we encircle the castle, we could negotiate with them. We could ask them to yield, free Glenbrook, and re-establish the trade between our nations. I am certain we can find a way to make both parties agree. Negotiate? I understand your thoughts and the wishes held therein. Allow me to ask once more. Shall we shatter the dam around Lake Telliore and flood the town? Sneak in under the guise of night, sink their ships, and slay their commanding officers? Destroy the bridge, safeguard the people, and negotiate with the enemy. Fetch the scales. It is time we... Ah, ça va être l'horreur. Déjà de choix, c'était compliqué. Ah merde. Ah merde. Chaque stratagème a ses avantages, mais aussi une part de doute. Nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille. Que faire? Ok. Ok.
Ok. Très bien. Ah bah oui, forcément, ça devait arriver un jour. Ça devait arriver un jour. Et je vais faire une sauvegarde. Ah la vache, oui, bah oui, forcément, du coup, 3 choix cette fois-ci. Je vais aller au village. C'était où sortir? Oui. On va voir si on peut récupérer des choses et avoir un peu les avis. Faire de qualité, très bien. Sir Serenor, vous quittez souvent le château ces derniers temps. Se serait-il passé quelque chose de grave? Je vois beaucoup de soldats isantais aller et venir, et leur cortège est imposant. Il voulait jamais rien, lui. Ah, bah, bah, bah. Non, ah! Merci. On n'a pas reconstruit depuis... Ah, quoi. Stratégie curative. On nous a juste précisé que le cristal d'Elfric que nous transportions était encore expérimental, et que quelques rares élus étaient autorisés à savoir comment s'en servir. Il se raconte que c'est un explosif extrêmement puissant. Je me demande si nous pourrons en tirer parti sur le champ de bataille. L'Elfric est un produit encore expérimental. Peut-être que Isand souhaite se servir de cette bataille pour tester sa puissance de feu. Il pourrait y avoir des victimes collatérales. Nous devrons choisir soigneusement l'emplacement de la détonation. Sir Serenor, je suis de retour de ma mission d'observation de la capitale. La ville grouille de soldats Aesfrostois. Le gros des troupes est stationné en ville, mais les soldats d'élite dirigés par le général Avlora protègent le château de l'île Blanche. Le duché a scindé son armée en deux pour protéger la ville et le château, et Avlora est à la tête de leurs troupes d'élite. Reprendre ces positions de manière conventionnelle ne serait pas de tout repos. Ces informations sont cruciales pour peaufiner notre stratégie. Je suis la seule qui sache se servir du cristal de sorcellerie. Je vous accompagnerai donc au combat. Mais... Mon ami le soldat a l'air très occupé par son travail. Je suis tout seul ici et je ne peux même pas lui parler. Ça coûte cher tes trucs, hein. Wow. Ça coûte extrêmement cher. Oh, l'argent dans ce jeu, mon Dieu. Alors, oui, effectivement, par contre, j'ai perdu pas mal d'objets lors de la mission, le dernier combat, puisque on a utilisé... Le combat n'était pas si évident que ça. Et on a utilisé... comment elle s'appelle? Medina, je crois. C'est ça, c'est Medina, il me semble. Donc, les objets sont partis un peu plus vite. Depuis la chute des maisons Falx et Telliore, nous accueillons ici de plus en plus de réfugiés. Et maintenant, il en arrive même de la capitale. Ils sont tous opposés au régime de l'envahisseur Aesfrostois. Et pourtant, les tensions ne sont pas rares avec les habitants du domaine. Que devons-nous faire? Nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Pourquoi ne pas leur proposer d'aller à Isante? Nombre 2 n'ont nulle part où aller. Accueillez-les. Accueillez-en le plus possible. Notre priorité est la tranquillité de nos bourgs. Expulser les réfugiés s'ils posent problème. On va mettre la deuxième. Il en sera fait selon vos ordres, mais nous ne tarderons pas à atteindre nos limites. Et là, nous ne pourrons pas contenir la colère du peuple bien longtemps. Je sais bien, c'est pourquoi je veux régler ce problème à la racine, en repoussant rapidement les armées du duché. Je vois, très bien. Laissez-nous nous occuper de la question des réfugiés. Petite amulette du vent. Chevillère noire.
Avis de recherche de Roland a été ajouté au cahier. Rien dans cette baraque. Bon, pour l'instant, il me reste un peu de stock, mais je ne vais pas vous mentir, depuis que le duché a coupé les relations diplomatiques, j'ai encore beaucoup de mal à obtenir mes marchandises. Les soldats courent partout. Est-ce qu'ils se préparent à une nouvelle bataille? Les troupes byzantaises qui nous ont ramené des vivres et du matériel ont l'air de se préparer à se battre, elles aussi. J'ai entendu dire que l'éclaireur envoyé à la capitale était revenu. Les préparatifs pour la reprise de la capitale avancent aussi, mais je me demande si nous réussirons à nous coordonner avec les soldats byzantins. Je suis venu visiter ma tante qui habite ici pour la convaincre de venir vivre à la capitale. Nous avons tous été pris de court par l'invasion des Aesfrostois, mais la vie est un peu plus facile désormais. Nous n'avons plus besoin des autorisations royales et on peut commercer avec presque n'importe qui et n'importe quoi. C'est étrange, le peuple ne semble pas souffrir sous l'occupation aesfrostoise. Depuis l'arrêt des relations diplomatiques, Isante a cessé ses livraisons de sel. On ne peut plus en vendre à la capitale de Glenbrook. Sire Serenor, comment se porte votre père, Sire Simon? On m'a dit qu'il se reposait, mais depuis nous n'avons plus aucune nouvelle et nous sommes très inquiets. Sa renommée possède encore une grande influence. Père nous est indispensable pour les conflits à venir. Soyez sans crainte, Simon le héros est immortel. Il nous reviendra en pleine forme, je vous le promets. Je vais pas commencer à faire des promesses que je peux pas tenir. Sa renommée possède une grande influence. Père nous est indispensable pour les conflits à venir. L'ancien intendant du duché et les 700 d'autrefois respectaient Sir Simon, car il redoutait sa force. Même sa majesté régna le traitait différemment, non pas comme un vassal, mais comme un ami. Je les revois comme si c'était hier, tels deux amis passant la nuit entière à trinquer ensemble à la table du bourg. Je ne savais pas, je suis encore bien loin de l'égaler. Détrompez-vous, vous êtes devenu l'un des 700, Sir Serenor. Vous n'avez rien à envier à votre père. Nous sommes tous persuadés que vous réussirez de grandes choses, et votre père l'est sûrement aussi. Merci pour votre gentillesse. Mon père et moi avons de la chance d'avoir un peuple si bienveillant. Ok. Je vais relire les choix. On a le choix entre isoler les Aesfrostois dans le château en faisant sauter le pont. J'hésite entre la verte et la rouge. Franchement, je vais faire une sauvegarde à ce stade. On va bien voir, mais j'hésite vraiment entre les deux. La jaune, non. L'inondation, c'est mort. Bon, Anna, il faut qu'on discute. Anna, c'est pas possible, il faut qu'on discute. Yes, sir. L'ennemi a peut-être appris la présence de des passages secrets, mais je pense que personne ne s'attend à nous voir détruire le réservoir d'eau. Si nous voulons reprendre la capitale malgré les innombrables troupes qui la protègent, nous aurons besoin d'un plan audacieux et sans concession. Écoute, on va voir si on peut la persuader. Préférez le plan de Dame Frédérica, c'est pourtant celui qui semble le moins efficace des trois. Certes, il est plus long à mettre en place, mais il nous permet d'éviter les pertes civiles. Nous pourrons rétablir la ville, mais pas ressusciter les morts. La vie des habitants apporte plus que tout le reste. Ou, le plus important est de nous assurer du soutien du peuple. Sans cela, il ne servirait à rien de reprendre le pouvoir. Vous avez tout à fait raison. Le peuple ne semble pas si hostile à l'envahisseur, m'a-t-on dit. Si la reprise du pouvoir devait provoquer trop de larmes et de souffrances, alors le peuple se soulèverait contre le prince Roland. Il faudrait peut-être mieux épargner le peuple le plus possible. Finalement, le plan de Frédérica n'est pas dénué d'intérêt. Bien.
Est-ce que je vais réussir à convaincre Bénédicte? Plus les négociations de paix dureront, plus l'ennemi aura le temps de se ressaisir. Quant au passage secret, la princesse Cordélia les a sûrement mentionnés. Or, la destruction soudaine du lac artificiel provoquera des inondations qui affligeront de gros dégâts à l'ennemi. Il n'a aucune intention de m'écouter dans les deux cas, bah, je vais essayer. Vous semblez décidé à choisir le plan de Madame Frédérica. Pour quelle raison? Le fleuve Norzélia était tumultueux autrefois. Nous ne savons pas l'étendue des dégâts qu'il causera. Le réservoir de Telliore est la source d'eau potable de la capitale. Le pont-levis serait bien plus facile à reconstruire. Vous avez raison. Il est très facile de reconstruire le pont-levis à neuf. Tant financièrement que logistiquement. Mais ne soyez pas dupes, jeune maître. La guerre n'est pas une affaire de budget à respecter. Nous devons choisir la stratégie qui occasionnera le plus de dégâts à l'ennemi. Alors réfléchissez bien. Quoi qu'il en soit, jeune maître, j'ai bien compris quel était votre avis sur la question. Bénédicte semble être en pleine réflexion. Bah écoute, on va partir sur le vert. Personne ne s'attendra à voir le réservoir exploser. Les armées adverses seront emportées dans les inondations sans pouvoir les arrêter. Mais l'infiltration et l'attaque du pont-levis vont aussi leur avantage, je le reconnais. Faut-il privilégier les chances de succès ou bien chercher à obtenir autre chose? Facilement convaincu, facilement convaincu. Jeune maître, j'ai pu comprendre que vous souteniez le plan de Dame Frédérica. Pouvez-vous me dire pourquoi? Nous aurons besoin du peuple pour reconstruire le royaume. Nous devons gagner de la tête haute en évitant un bain de sang. Oui, sans peuple, le royaume n'est rien. Si nous le dédaignons, alors la reprise du pouvoir pourrait être de courte durée. Attaquons par surprise, il nous prendra pour de vulgaires voleurs, alors que si nous provoquons des inondations et détruisons la capitale... À l'inverse, le plan d'Anne Frédérica nous permet d'encercler l'ennemi avec le moins de pertes civiles. Le peuple devrait apprécier. Chaque plan a ses avantages et ses inconvénients. Une chose est sûre, jeune maître, le soutien de Lysanthe est pour nous une chance inespérée de frapper Aesfrost un grand coup. Nous devrions pas privilégier la victoire plutôt que le bien-être des habitants de la capitale. Les eaux du lac causeront des dégâts inimaginables et l'infiltration placera le prince en grand danger. Nous devons gagner en préservant le peuple et la capitale. Nous sommes les Wolffort et nous en sommes capables. Carrément. Jeune maître, si vous m'en donnez l'ordre, quel que soit cet ordre, je l'obéirai. Mais ça, votre respect, ce n'est pas avec de grands idéaux et de belles paroles que l'on gagne une guerre, vous me suivez. Vous êtes le chef de la maison Wolffort, alors je vous en supplie, prenez des décisions de sang-froid. Jeune maître, j'ai bien compris votre avis sur la question, je vais y réfléchir. Pas réussi vraiment à le convaincre. Ah, bah merde. Alors, Roland, je t'aime bien, mais... Si nous détruisons le réservoir, comment feront les gens sans eau potable? Quant à l'idée de Frédérica, elle peut s'avérer impossible à mettre en place si l'ennemi n'est pas d'ici. Alors, quand nous infiltrons au château pour ne tuer que les dignitaires, ce serait facile. Il n'y a que Cordélia et moi qui soyons au courant des passages secrets. Vas-y, on va essayer de... Penses-tu malgré tout, nous devons détruire le pont-levis pour forcer Aesfrost à négocier? L'effet qui est incontrôlable. La princesse Cordélia pourrait être blessée dans l'explosion. Le château de l'île Blanche est le symbole du royaume. Nous ne pourrons pas nous permettre de le détruire. L'Elfric est encore expérimental. Il va falloir l'utiliser avec la plus grande prudence. Je suis heureux de constater que tu es inquiet pour ma sœur, mais... Guette. Il faut s'introduire au château de l'île Blanche pour nous débarrasser des dignitaires ennemis qui n'ont rien à y faire. Ce plan reflète bien la détermination de son Altesse Roland. En tant que membre de la garde royale, je compte bien rester à ses côtés. Nous devons isoler les Aesfrostois en faisant sauter le pont-levis et négocier ensuite. Ah donc, vous préférez la stratégie de Dame Frédérica. Pour quelle raison? Roland est destiné à monter sur le trône. Le peuple ne soutiendra ni un voleur ni un boucher. Il vaut mieux faire durer les négociations que les combats. Notre pont-levis sera facilement reconstruit. Et sinon, c'est la maison Wolffort doit protéger le royaume. Ce plan ne met ni le prince ni le peuple en danger. Roland est destiné à monter sur le trône. Le peuple ne soutiendra ni un voleur ni un boucher. Je comprends vos craintes. Nous aurons besoin du soutien du peuple à l'avenir. Néanmoins, si les négociations devaient s'éterniser, le duché pourrait prendre la princesse Cordélia en otage. Et je suis certaine que son Altesse veut éviter cela à tout prix. Grâce à nos discussions, je commence à comprendre l'attrait du plan de Frédérica. Bah dis donc, ils sont tous en réflexion. Bah écoutez, on a parlé à tout le monde.
Je ne pourrais pas faire mieux, donc c'est parti. It is time to cast our votes. In which strategy do we entrust the future of Glenbrook? Approach the scales of conviction with your... I believe in you. Je vais pas regarder les dialogues, je vais juste écouter. Bon, Bénédicte, je pense que c'est mort. Erador qui était indécis, j'ai pas réussi à le convaincre. I agree. Bon, elle a dit I agree, donc j'ai peut-être réussi à la convaincre. I changed my mind. Forgive me, lad. Oh, Erador. Oh non, Erador. Ça va être serré, je pense. Enfin, déjà, il y a un choix qui va pas être retenu, ça c'est sûr. Celui pour le lac, je pense que... C'est vert, bien entendu. 0 point infiltré. Eh, on a réussi à convaincre Roland que son plan c'était pourri. Énorme. Les deux qui avaient voté pour s'infiltrer, ils sont d'accord pour faire sauter le pont. You will safeguard the people, drive the enemy into the castle, and negotiate. You have chosen a righteous path, Wolffort. But do you really think negotiations will prevail? Such sympathy may be your downfall. Even so, this is the path we have chosen. Then walk tall. It is time to test your mettle. I must return to Hysant and see Minister Cancel. Next we meet, you will have both of our armies at your backs. You have my thanks. We cannot afford to lose this fight. For Norzélia. I thought this battle was for Glenbrook. This is not a simple struggle for power, Minister Serenor. The goddess, the source, iron? The war of 30 years ago comes back to haunt us because the old cling to relics of the past. Norzélia needs to be born anew. Oh, Exam, là tu me plais là. The people of every nation are searching for a young standard bearer to guide them. A standard bearer? Yes, people like you and me. This war is a fine opportunity for us to show our worth to Norzélia. C'est la fin de l'acte 1. House Wolffort and Hysant join forces and begin planning Glenbrook's recapture. But with the Norzélia River and the Aesfrostois armies in their way, retaking the capital will be no easy feat. Frederica proposes they destroy the bridge linking the castle to the rest of the capital, isolating the enemy and forcing them to parley. Though it may draw out the conflict, it is well worth it if they can avoid causing suffering to the people. Serenor and the others agree to the plan. In support of House Wolffort, Hysant's great army marches forth for the first time since the Salt Iron War.
Chapitre 13, acte 2, né dans les épreuves et les pleurs. C'est la guerre! The Byzantine forces should be arriving any moment, Frederica. Well then, let us make them welcome. My lady, are you certain this is the path you desire? We are to battle against your people, against Dallas and Erica. I am keenly aware of that. Of course you are. But simply understanding a thing doesn't mean you are ready to face it. A single second's hesitation on the battlefield could cost you your life. Worry not. I shall prevail against any who stand against me. Even my siblings. To try and save them? No. To save myself. And to save House Wolffort. Minister Serenor, Minister Camsell and myself have brought what troops we could muster. I'm grateful for your assistance. It was an arduous journey. Is there anywhere the soldiers could rest? We've prepared barracks at the harbor. Please use them freely. You do think of everything. Hyzant has not mobilized a force so large since the Salt Iron War. Yet I hear you intend to settle this not by battle, but by parley. The Holy One will not agree to any half-hearted measures. The pressures of a large army on the capital's threshold is part of our plan. Come inside and I will explain the rest. Ok, alors, il y a de l'annexe, il y a de l'intrigue, il y a une musique épique en fond. Alors, Alex, quête annexe. Lorsque Avlora apprend que l'armée alliée se dirige vers Glenbrook, elle se prépare à les accueillir. General, House Wolffort and Hyzant have joined forces. There are indications their armies intend to march upon the capital. Which direction will they come from? We cannot yet be certain. Close the city gates and rally the garrisons. I want the way to the castle completely blockaded. And we ought to consider their attack from the river. House Wolffort knows very well how difficult this castle is to take. I doubt they think to capture it with a direct assault. Indeed. Byzantine soldiers are used to desert conditions. Doubtful they'd be keen to engage us in a marine battle. Though acting on that assumption and sending all our troops to defend the land route does leave a vulnerability the enemy could exploit. Send a party to scout along the riverbanks, then have them report to the harbor and ready our ship. Yes, General. Why beat around the bush? We have the soldiers, we should strike and end them. It's best to avoid open battle. With the capital and Whiteholm under our control, we have the advantage. All that tells me is you're frightened of Wolffort. There is no enemy safe not to fear. A leader's hubris is the death of her soldiers. Frederica is attacking us. What does it matter how many soldiers die? I command you to kill Frederica, Avlora. Personal grudges have no place in the battlefield. Silence! Gustadolf entrusted us with the castle's protection in his absence. Noble Aesfrosti blood flows through our veins. How dare you order us about? You do well to remember what you are, Flora.
A simple orphan who doesn't even know her true name. Yet it is this simple orphan in charge of our army. Insult me all you like. I will not allow open battle. Obstinate woman. No matter. The reinforcements our brother sent are under our command. I shall lead soldiers into the capital myself and crush Wolffort's forces when they arrive. Is this the Aesfrost I am to defend? General of Laura. Par contre, Cordelia, t'aurais pu la fermer. Hein. Alors, j'ai une nouvelle intrigue de personnage. Intéressant. Alors que les soldats Aesfrostois maltraitent les habitants de Glenbrook, un soldat à la retraite intervient. Ouh. Intéressant. Ah, my shop! Someone stop this madness! Carry on screaming and sniveling. This land is ours now, and we'll do as we please. You monsters! Ha! Try me! I'll cut you down where you stand! And just what do you think you're doing? You disgust me. Be gone from this place. So, you've chosen death then? Hold! Lest my eyes deceive me, is that not Sir Flanagan? And what if I am? Ancien soldat Aesfrostois, Flanagan, je crois qu'on en avait entendu parler au tout début du jeu. Ancien soldat de l'armée d'Aesfrost et commandant d'élite de l'armée du fer noir. Sa réputation lui a valu le surnom de bouclier sanglant. Eh bien... Tis him! The bloody shield in the flesh! You're a Black Iron captain! Damn it all! Run for your life, you fool! How far they have fallen. They confuse might for morality, and sully the duchy's good name. Hail, soldier! I cannot thank you enough for coming to my aid. 'Tis instinct. I cannot abide such cruelty. Though I no longer call myself a soldier, it is the only station my skills afford me. My lord, a man calling himself Flanagan requests an audience. Will you grant it? Flanagan? The name sounds familiar somehow. Ah, he fought in the tourney, didn't he? The one they call the Bloody Shield. The Aesfrosti soldier. What brings him to me? Anyhow, send him in. My lord. Been a few moons, Bloody Shield. And many more since I answered to that name. Then what brings an Aesfrosti to us this day? Words cannot bring back your countrymen, but I give them to you anyway. I condemn the duchy's actions with every fiber of my being. Deeply ashamed am I of our Archduke's willingness to shed the blood of innocents. Meager though they may be, you have my sympathies. So, you came all this way just to apologize? You're a strange one, all right. I am well aware that words alone mean little. And that is why I offer my service, that my words might ring true. Why House Wolffort? There are far greater armies that would give anything to have a warrior like you in their ranks. I have no interest in further bolstering the might of Aesfrost or Hyzant. They trample the weak with no remorse. I will stand for it no longer.
And you think you can stand here and call us weak? You little... You intrigue me, Sir Flanagan. But what of your title? Is your shield truly stained with blood? It's a name given to me by men, nothing more. You can trust he'll hold his own in battle if you take him in. One look is enough to tell you that. A boon to our cause, then. Provided we ourselves do not become the very thing you despise. House Wolffort welcomes you, Sir Flanagan. The feeling of intrigue is mutual. I am at your service. You're 2 peas in a pod, aren't you? Yeah, donc c'est une sorte des radars boostés sur Faucon, quoi. Ok, on prend. On prend, y a pas de souci. Un guerrier implacable et robuste qui survole le champ de bataille peut forcer les ennemis à concentrer leur attaque sur lui afin qu'il épargne ses alliés, très résistant aux attaques de front. Le plan de Frédérica, qui est d'exploser le pont-levis du château de Blanche, est déclenché. My spies have ascertained the situation at the capital. The bulk of the enemy is holed up in Whiteholm Castle. Right now, they don't seem to be very active. And what of the common folk? Their daily lives progress apace. It seems the enemy has yet to notice our movements. Perfect conditions to execute Lady Frederica's plan. If the people are at ease, we should be able to seize the capital without resorting to all-out battle. Thank goodness. Then let's review the plan. First, my retinue shall take a small vessel to Whiteholm Castle and destroy the bridge. Are you certain you want to go by yourselves? We could lend you some soldiers. The fewer of us there are, the less likely we are to be spotted. We'll manage. We'll have the blast crystal. Oh yes, a bridge like that'll come falling down pretty easy. You'll see. The explosion will be your signal to march into the capital and keep the people calm. Without using force, yes. I shall impress upon my soldiers they are not to act rashly. Thank you, Minister. As for you, Minister Campsell, we'd like you to take command of the naval forces to blockade the castle. Very well. I can't say I'm much experienced in marine warfare, but I'll do my best. Destroy the bridge, capture the town, blockade the river, isolate the enemy in the castle, and turn that impregnable fortress into their prison. Once they're trapped, they'll have no choice but to parley with us and release their stranglehold on Glenbrook. I hope you're right. A word of caution before we begin. Prince Roland, you are aware they will likely use Queen Cordelia as leverage when the time for parley comes? But no matter what pressure they apply, we cannot allow them to break us, should the worst come to pass. I understand. I do not expect the fight to regain control of our kingdom to be painless. Good. We have our plan. Now we must act upon it. Then we shall depart at once, until we meet again in the capital. Farewell, and good luck to us all. Erica, Thalas. I cannot put off fighting them any longer. My, you're certainly calm for someone about to be sold off in the morrow. Sold off? You would compare my marriage into House Wolffort to trading coin for flesh. Why, I am to be a beacon of allyship, a bridge between our two lands. Yes, yes.
So tell me, dear, how do you plan on seducing the Wolffort boy? Wait, let me guess. You'll use the same charms your mother did on our father. Oh, enough cajoling, Erica. You're apt to make her cry. And Frederica, you know you don't have to take such abuse in silence, don't you? In any case, you seem to be under the impression that you've been entrusted with some crucial task. That couldn't be further from the truth. This is only to get you out of the way, same as your mother. You're no use to anyone in Aesfrost. But you already know that, don't you? Well, every happiness to you, dear sister. The world I knew before was so very limited. No matter what awful thing happened to me, I believed I could do nothing but suffer in silence. But staying quiet in the face of injustice is tantamount to condoning it. I needed to stand up and fight for myself. Becoming part of House Wolffort was the best thing to ever happen to me. Erica, Thalas, I'm done running. In the dead of night, a small ship slips silently into Whiteholm Castle. Aboard are none other than the elite Wolffort fighters, led by Serenor himself. Je regarde s'il n'y a pas de la quête annexe. Non. On est sur de l'investigation, donc on continue. Serenor et ses amis sont arrivés au pont et cherchent un endroit où placer le cristal de sorcellerie. Je vais peut-être faire une sauvegarde alors. All right, it's time. Where should we set the blast crystal, Milo? Right around the middle of the bridge would be perfect. The wood will splinter apart quite nicely. Plus, any repairs we'll need to make... In the middle it is. We'll search for a suitable spot. In the meantime, Milo, you ready the blast crystal. With pleasure. Notre plan tombera à l'eau. On est sur un pont au-dessus de l'eau en plus. Si nous n'installons pas l'elfric au bon endroit. Vraiment de trouver l'emplacement idéal. Fibre de qualité. 2300 pièces, on prend. Il y a encore des petits cailloux brillants. Très grande dragée vivifiante, ok. Il n'y a rien de ce côté. Si. 1000 pièces, ok. Bon, on va d'abord parler à Roland. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis entraîné sur ce pont avec Maxwell. Ces souvenirs appartiennent à un passé qui me semble si lointain. Désormais, pardonne-moi ce soudain élan de sentimentalisme. Je t'assure que je resterai concentré sur la mission. Pourquoi t'entraînais-tu sur ce pont? N'y a-t-il pas de salle d'armes à l'intérieur du château? C'est ici également que nous avions fui la mort dans l'âme, ce qui en fait le symbole idéal de notre contre-attaque. Ce plan permettra de minimiser les victimes civiles. Un pont n'est qu'un faible prix à payer en échange.
Je vais mettre la deuxième. Je ne risque pas de l'oublier. Nous avions été forcés de partir en abandonnant Maxwell. Mais les choses ont bien changé. Nous nous sommes redressés de toute notre hauteur et nous voilà de retour plus forts que jamais. Serenor, le moment est venu de mettre ce passé humiliant et douloureux derrière nous, définitivement. Bien parlé, mon ami. Je n'arrive pas à croire que nous allons vraiment démolir le pont de l'île Blanche. Je dois me rappeler que c'est pour le bien du peuple et du royaume. Rien ne doit nous faire hésiter. On veut vraiment me faire croire que ce petit cristal peut réduire un pont colossal en miettes. Bien, ça rigole pas, l'elfric. Si le but est d'isoler le château de l'île Blanche, alors je vous recommande de disposer le cristal juste ici. À l'extrémité des deux, nous devons localiser l'emplacement optimal pour l'elfric. J'ai déjà pris soin de transmettre à Milo tous les données que je possédais sur ce pont. C'est elle l'expert sur la question. Ouais, mais c'est bien ça le problème en fait. Ce plan récit, nous bénéficierons d'un net avantage pendant les négociations qui s'en suivront. Je dis bien si ce plan réussit. Une fois ce pont détruit, les habitants de la capitale seront à l'abri de tout danger. Ah oui, donc en fait ça se trouve, on va faire le pont, ça va pas marcher, il va falloir faire un des deux autres plans. Ah ouais, ce sera intéressant, tiens. Poursuivons nos préparatifs sans tarder afin de garantir le plus faible nombre de victimes possible. Par contre, le pont est facilement accessible, hein, c'est trop bizarre. Le cristal de sorcellerie d'Elfric est capable de provoquer des explosions spectaculaires. Prenez garde de le manipuler avec la plus grande prudence. Par ailleurs, j'imagine que vous savez à quoi je fais allusion. Oui, Milo semble prendre ce travail un peu trop à la légère. Disant aurait autant à perdre que nous si c'était offensif se soldait par un échec. Donc je doute qu'elle nous trahisse. Néanmoins, je ne parviens pas à la décrypter. Je ne saurais trop vous conseiller de ne pas la laisser pénétrer dans votre cœur ni votre esprit. C'est un risque pour. Rassure-toi, je n'ai aucune intention de l'y autoriser. Reste qu'elle est la seule parmi nous à savoir comment activer l'elfric. Nous n'avons guère d'autre choix que de lui faire confiance pour le moment. Pour le moment, oui, tant que nos intérêts convergent dans cette guerre. Ah, petit caillou voyant. Ah oui, mais attendez, j'ai récupéré des trucs, non? On a récupéré des... Amulettes de vent. Augmente la résistance au vent de 30%. Je sais pas, on va mettre ça... N'importe. Et on a débloqué quoi encore? Bijou de résurrection. Remet sur pied un allié hors de combat. Ne peut être utilisé une fois par combat. Oh. Chevalier noir augmente la vigueur, la magie et la défense physique et magique, mais provoque des dégâts au début de chaque tour. Ok. Bon, on a fait tout le tour. Est-ce qu'on est d'accord, on peut pas ouvrir les portes. Non. Terminer l'investigation. Je pense avoir déterminé le meilleur endroit où placer l'elfric. Réunissons tout le monde par la suite des opérations. Pardon pour l'attente, mon petit elfric. Tu vas bientôt pouvoir t'éveiller. Just give me the command. All right. Then let's... Wolffort? When did you get here? Phallus! Oh, I am so glad we didn't leave this to Avlora. I am shocked, Frederica, to find you sneaking around like a common thief. Erica. Ah, they've got us surrounded. Ok, ça va être la bataille. Protéger le cristal. Ou éviter qu'il prenne des dégâts. Yeah! Niveau 21 recommandé. Ok, ben je pense que je vais en profiter pour aller farmer un petit peu. Donc, je vais aller farmer, augmenter un petit peu les niveaux de mes unités. Et on se retrouve pour le combat. A tout de suite.
Ok, bon. J'ai eu 2 nouvelles missions qui m'étaient proposées, des missions plutôt intéressantes, qui permettent notamment de récupérer pas mal d'argent ou pas mal d'XP. Je les ai fait une fois chacune, donc j'ai quelques unités qui sont déjà niveau 20, on est quasiment pas mal, et j'ai une nouvelle intrigue, notamment avec Corentin. Erador invite Corentin, en pleine recherche sur la magie, à prendre une pause avec lui. Working hard again today, I see. How fares the research? It progresses, and shall continue to do so, provided you remain out of my way. Never one to mince words, are you? What is it you're researching exactly? Your questioning remains distressingly inefficient. As I explained just yesterday, I'm exploring something truly groundbreaking. And I'm asking you precisely how and why it's groundbreaking. That would entail a thorough explanation of surface melting on ice crystals, one even you could understand. From there, I would have to explain how the quasi-liquid film on said crystal can then be thermodynamically stabilized. All right, you win. I'm sorry I asked. But I can tell by your attitude all this work isn't good for you. You should join me for a swig of wine. I'd rather not. And why not? Research has shown that wine inhibits the brain's higher functions. Fewer words, more wine. A glass might shake a brilliant new idea out of that massive head of yours. But my precious research! All I desire is to carry out my research without interruption. Are you listening, Erador? My research on my terms. Why can they not grant me this one thing? Yeah, well... This cannot stand, Erador. You hold me out here, yet you haven't so much as haven't touched your glass. Oh, so you're an angry drunkard, are you? Lovely. Me? A drunkard? Balderdash. It's the damn ministry. All their restrictions and secrecy. How are we to move forward if we can't share our techniques? Am I wrong? You're damned right. As always, of course, about everything. Sending all that knowledge and skills it's not good. Worse than me locking myself up here. Glorious silence. Thought the poor fool would never shut up. Right then. Off to bed with you. Ah oui, Aysante ne buvait pas. Conditions de Serenor ont augmenté, très bien. Eh bien écoutez, on est parti. Le groupe de Serenor est pris en embuscade par Talas et Erika, et Frederica décide de se battre. On va les brûler vifs! You will burn! There's nowhere left to run, dear Frederica. That's where you're mistaken. There is always a path forward. Oh, I tire of your bravado. How about this? Kneel to me, and I shall forgive you. Get on your hands and knees and beg for my mercy. Go on. I said beg. I will not. What? Obeying unjust orders is cowardice, and silence is acquiescence. What are you muttering about? Do not speak to me. I will cower to your whims no longer.
Well, well, you finally learned how to stand up for yourself. Right before you die. Kill them. Every last one. Come over here. Pardon. Ouais, effectivement, ça va être un combat rapproché. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme unité? Unité recommandée, ouais, forcément. Des gens pour les enfin, des choses pour les ralentir. On peut les faire tomber. Et ça, j'oublie pas. Ça, j'oublie pas, on va pouvoir les faire tomber. Non, on va mettre ça. On va peut-être mettre Nar. Après, ça ne fait pas beaucoup de tank. Ah. Attendez. Ah oui, elle est avec nous, elle aussi. Ok. Je crois que ça va être chaud en vrai. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. C'est parti. Boucherie. There is no retreat, and there is only one way forward. Strike down. I will end this. Il va falloir faire gaffe à... 36% de chance de l'empoisonner. Ça marche. Bien. On se camoufle. Très risqué ce que je fais, mais... Fonce dans le tas. Alors, elle fait quoi, elle? Affiche dégâts magiques neutres à un ennemi. Saut de lune. Amène sur la cage choisie et permet de lancer une autre action. Ok. Aesfrost could use a woman of your skill. Join us, and I'll personally make it worth your while. I would, but I hate children, especially... Yeah. Oula. Oh non, mais ils se font chier, ils vont tout cramer là. That hit the mark. I shall try my level best.
Preparation is key. For victory! Out of my way! Yes! Did you see that? Oh! C'est ça, casse-toi. I've been waiting for this. Ouais, en fait, je pense que l'astuce, c'est plutôt d'aller... d'un côté d'abord. Bon, c'est pas grave. That hit the mark. Here I come. I've got it. Sort de flamme, très bien. Must I? I've got it. C'est pas dans ce sens-là que je voulais le mettre. Aïe aïe aïe. There's more yet to learn. Shall we begin? Thank you. For one and all, Tides are turning. one step closer to our hope. I fight for peace. Frederica, your existence sullies the Aesfrosti bloodline. But it will be pure again, as soon as I have killed you. Say what you will. I am proud of the blood that runs through my veins. I have found people who love me for who I am. No. I'll be fine. Ah, du coup, la musique a changé, c'est cool. Tiens, je vais mettre là. Bon, je pense que Corentin il va y passer. Hein. Il va y avoir des morts là. You are so naive. Enjoy myself. Leave it to me. Victory in reach. The stench of battle. Curses. Why? Burn to a crisp. Wouah, elle tape fort. But
Charge! You will sound strike. From where shall we strike? Euh... Wait your turn. Now! Did you see that? House Wolffort is doomed. You ought to thank me for putting you and your beloved... Your tyranny ends today. Any who dare disparage Frederica will have to answer to me. Time to work. This is the end. Sound strike. I see a path to victory. A brief respite. I have to do something. Il n'y a pas trop besoin de soins là. I can heal too. My thanks. I did it. You won't beat me! Out of my way! Let me heal your wounds. D'après ce qui m'a rien changé. Allow me. My utmost thanks. So it comes to battle. I got it. I
like I've grown. Allow me. Two actions. Oh no! Damn it! Ah, the stench of battle. What thought for? Curses! Why? I will end this. Allow me. For life. You won't escape. It's not over yet. Yes! Allow me! And where shall we strike? That seemed to work. I shall try my level best. Just as I planned. Here I come. Say My stratagem goodbye. is superior. I shall do what I can. Dans une curative encore. For one and all. My apologies. Come at me! Out of my way! Ça va marcher. Aesfrost's name. Ah, the stench of battle. Come now! For what? For victory! Brace yourself! You did sound strike. I shirk from no danger. Your orders? Victory is within reach. Victory Where are is we within here? reach. And where shall we strike? Use Thank this. you. C'est vrai que Serenor, lui, du moment qu'il tue, il est tranquille, mais... Preparation is key. Come at me! Allez, ça dégage. Out of my way! If I must. Burn to a crisp. Non mais c'est une blague.
something. Waouh. It's not over yet. My utmost thanks. Shall we begin? J'ai quoi comme atout qui peut... Atout de puissance. Ouais. Allow me. For my family, I suppose. My turn. Sound strike. This is the end. Charge! Allez hop, ça dégage aussi. Away with you! Il va faire la même. Ah non. I shall try my level best. Let us reverse our force. My knowledge grows deeper. If I must. Ah, par contre, la récup, c'est un peu abusé là. Hein. You won't beat me! Push on through! I love Ça levait la pour Radar. For my family. He swept away. But why? Ouais, il tape trop fort, putain. Time for some sorcery. Use this. Shall we begin? Allow me. That's the stuff. Sound strike. Lui, il arrête pas de soigner tout le temps. My turn. It's it. Did you see that? On the Non, mais elle qui récupère 100 PV, quoi. Pay attention. I shall try my level best. Let us reverse our fortunes. C'est laborieux. Et j'espère qu'on va tenir. Au bout d'un moment, faut se calmer, non? I hope you're watching, Grandfather. It's not over yet. Thank you. Shall we begin?
tried it. Victory is within reach. I'll take this. If I must, out of my sight. Non mais elle est cheatée, voilà, casse-toi. Slaughter is such. The wind rages. Je les ai sous-estimés. When a wolf is cornered. I need this. To lead, I must grow. Mais pas sorti d'affaire. There is no mercy on the battlefield. Preparation is key. Defeat is not an option. Pense partout. I've been waiting for this. You're in the way. Take this. Save my neck. Here I come. I'll make you On va réussir, hein, c'est laborieux. Je parle pas beaucoup, mais en fait... Let me heal your wounds. ce combat est pas forcément évident. I have more if you require. One step closer to our hope. On the Aesfrost name. Ah, the stench. Back at you. I see a Alors, pardon. Genre, il tape à 90 comme ça, lui. That seemed to work. Carefully. Death from above. C'est quoi ces mages? Just as I planned. I struck true. I might as well enjoy this. Pay attention. You won't beat me. I hope you're watching, Grandfather. I can heal too. This will be of great use. Let me heal your wounds. Be at ease. My utmost thanks. Come now. Let us try out their weakness.
Much appreciated. What would father do? Trop le choix. I need this. Your orders? Allez, on va essayer de le rendormir, ce serait drôle. Alors d'abord l'empoisonner. Ça marche. Et si on peut l'endormir derrière, ce serait nickel. Oh là là, parfait. Ça c'est Anna. Ça c'est la Anna qu'on veut voir. Merde. Oh non. Je suis dans les flammes là. We've been weakened. For one and all. My thanks. From where shall we strike? I'll make this quick. I shall try my level best. Stay composed. Victory is assured. If I must, you're undeserving. Well, let's My see. turn. For my family. Oh, j'ai failli tomber donc. I've been waiting for this. Away! I hope you're watching, Grandfather. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. I shall do what I can. This is what I do. This will help. Your orders? Alors il est un peu bête parce que là il va crever dans les flammes. Si je peux l'endormir, ce serait top. Dommage. For the honor of House Wolffort. If I must, pay attention. Elle est chiante à foutre de l'essence partout, elle. Ah, vas-y, casse-toi. Elle se casse encore. Ah là là. I shall try my level best. Stay composed. Appreciated. How dreadful. Incredible. Sorcery. I owe you my life.
Come at me! Il a fait exprès de se mettre là pour pas être projeté. Bon, c'est dommage, j'ai pris Frédérica sur le combat là, j'aurais aimé les brûler avec. Ah, il est immunisé, ah la vache. On the Aesfrost name, burn to a crisp. What would father do? Death from above! I shall try my level best. Let us reverse our fortunes. Oh, I'm too beautiful. Come now! What curses? Here I come. Just hold on, everyone. J'ai bien mis de mettre nerf parce que côté son n'était pas, c'était pas dingue. Be gone with you. If I must. Done it now! Me faire chier. Come and get me! Ah, ils sont mais ils sont immunisés contre colère, ils sont immunisés contre tout, bordel. Bon, toi tu meurs déjà. It's over. Brother. Good for nothing, little brother. You always make me do. Sonne. I feel stronger already. Pana trop forte, niveau 23 là. What would father do? Wait your turn! Wide open! Hurts, don't To it? lead, I must grow. There is no mercy on the battlefield. Preparation is key. Shall we begin? I'm behind you. That's the stuff! Time to work. This'll hurt. Oh mais non, elle est déjà empoisonnée, quelle chouette. I hope you're watching, grandfather. Voilà, si elle veut sortir, faut qu'elle aille dans les flammes. Bon, on y arrive. C'était mal embarqué. Hein. Je pense que il y a moyen d'optimiser cette mission en attaquant d'abord un groupe, en se focalisant que sur un groupe. That hit the mark. You'll regret this. Pay attention. I see a path to victory. All for victory. C'est level up pour Bénédicte aussi. Of House Wolffort. Defeat is not an option. Parody. Nibbling. It hurts. It hurts. No, I don't want to die. J'aurais aimé te brûler avec Frédérica, hein, je pense que... On aurait eu droit à un dialogue en plus. Médaille du mérite, et oui, effectivement, parce que là, on commence à avoir des unités. Level max. Je vais pas faire un petit point aussi, mais j'ai augmenté l'arme de Serenor rang max. Enfin bref, je vous laisse apprécier la fin du chapitre, ou la fin de l'acte. Farewell, Erica. Alice. Frederica. This isn't over yet. We must fell the bridge before reinforcements arrive.
Benedict's right. Milo? As you command. Now then, little Elfric, it's showtime. Ça a l'air bourrin quand même, hein. Je suis désolé, hein, mais ça a l'air bourrin. What a beautiful sight that bridge made coming down. You've outdone yourself, House Wolffort. I'm flattered. The capital? It is ours. No fighting, no bloodshed, and no civilian casualties so far. Thank you, Minister. Now, all we have to contend with is Whiteholm Castle itself. What of the river blockade? Minister Cancel is progressing apace. It's taking slightly longer than anticipated, but should be under control soon. So we succeeded in trapping Avlor and the others. But we still need to determine how to destroy them. There's no need to fight anymore. We'll send an envoy to negotiate a ceasefire. But will they agree to that? A complete reforming of broken diplomatic ties, bloodless surrender. These are not easy conditions to agree to. True, which is why success ultimately depends on who we send as our envoy. I shall go. This was my idea in the first place. Do not shoulder this burden so rashly. We must consider carefully who to send. All of us. Together. Serenor. Very well. I shall leave the decision in your hands. I would like to ascertain the state of things at the castle before negotiations begin. It is to our advantage to know how many soldiers there are and what their morale is. Agreed. Duet, you scout for us from the skies. But of course, I shall return with the information post-haste. Et fin de l'acte 2, après un combat très laborieux. Alors, je vais garder la sauvegarde.